Good day, dear students. Welcome back to another session on planning. In the previous classes, we discussed about what planning is, what is its meaning, what are the different definitions, the significance, the advantages of planning, so on and so forth. Today, we will be discussing about the different limitations of planning, the difficulties involved in the process of planning, the demerits, the disadvantages of planning. Number 1. Planning leads to rigidity. Once plans are made to decide the future course of action, the manager may not be in a position to change them. Following predefined plan when circumstances are changed or are changing may not bring positive results for organization. This kind of rigidity in plan may create difficulty. Rigidity ennukondu uddeshikunathu that which is not flexible, that which cannot be changed on a regular basis. Rigidity kondu uddeshikunnathanu. So planning is a very tedious task. It is a very time-consuming process. It involves a lot of manpower. It involves a lot of brainstorming sessions. Also, it involves huge cost, which is another point that we will be discussing in the future. But basically, planning is a difficult job. So imagine, after taking a lot of effort, we have formulated a plan, a course of action for the future. Unfortunately, the circumstances of any business for that matter is prone to change. It is always changing. It is always evolving. Now, once we have a plan for the future, anticipating a certain environmental situation, so what do we do next? We have to revise the plan, change the plan. Okay, if we were to go on doing this, revising plans one after the other, depending on the changes that happen on a regular basis, see, planning is one thing. Yes, it is formulated and kept. But planning has to be materialized. We have to implement it. We have to execute the plan. Like planning remains in our bookshelves. So execute in the pagaram, if we keep on revising our plans, then nothing is happening. So planning involves a bit of rigidity. We have to have a plan, a steady plan, which could accommodate different environmental situations. That is one way of trying to reducing this negative point called rigidity. But yes, there is always this aspect of rigidity in any plan for that matter. Otherwise, we won't be having a plan to execute. Rigidity ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാണ്ട് പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് റിജിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. But that is part and parcel of any plan for that matter. And so it is a limitation. Second point, planning may not work in dynamic environment. Business environment is very dynamic, as there are continuous changes taking place in economic, political and legal environment. ഒരു business environment പല തലങ്ങളാണ്: economic environment, political environment, legal environment and the others. So given that situation, it is bound to change. There is no environment which is static. There is always change. There could be change in the economic environment. For example, in the early 1990s or until 1990s, our economy was very much protected. After Manmohan Singh's tenure as the finance minister under the prime ministership of Narasimha Rao, Indian economy was opened to globalization. So there has been a change in the economic environment. Things have become much more business friendly now, which is open to foreign direct investments. It could be for worse also. We had this global recession in the early 2000s. 2006 onwards, we had an economic recession. And things are going for the worse. With corona, pandemic and all those things have gone for the worse now as far as economic environment is concerned. Now look at the political environment. In a politically stable country where we have a stable government, things are much safer for any business. But if the political environment is unstable, it would be very difficult for any business for that matter. Legal environment. Until the early 1990s, a lot of red tapeism was involved. It was called the license Raj. For anything and everything, we need to acquire a license. A lot of formalities were involved for anybody to start up a business. But now things have changed, made more business friendly and open to a lot of
foreign direct investments. So things are changing in the economic environment, political environment, and legal environment. Now, a good manager must be able to assess all these different areas of business environment. Only then he could come up with a feasible plan for the future. Now, I might be good at my business, but if I were to plan for my business entity for the future, I should be competent to assess, to evaluate all these economic, political, and legal environment as well. ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതകളുള്ള എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും ചാലഞ്ചസിനെയും നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്ലാൻസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ എൻവയറമെന്റിൽ നമ്മുടെ പ്ലാൻ ഒബ്സൊലീറ്റ് ആകും, ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആകും. സോ ആ ഒരു സാധ്യത എല്ലാ പ്ലാനുകൾക്കും ഉണ്ട്. അതൊരു ലിമിറ്റേഷനാണ്. The environment consists of a number of segments and it becomes very difficult for a manager to assess future changes in the environment. For example, there may be change in economic policy, change in fashion and trend, or change in competitors' policy. A manager cannot foresee these changes accurately, and plan may fail if many such changes take place in the environment. ഒരു മാനേജർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിന്റെ പോളിസി പോലും അദ്ദേഹം ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യണം. കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് പോലും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഫ്യൂച്ചറിൽ ചെയ്യാൻ സാധ്യത എന്ന് നേരത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം അവരുടെ പ്ലാൻസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. Then they can compete with each other. അതുപോലെ ചേഞ്ച് ഇൻ ടേസ്റ്റ്, ചേഞ്ച് ഇൻ ഫാഷൻ, ചേഞ്ച് ഇൻ ട്രെൻഡ്, all these affects our clients, our customers, purchasing behavior. So അത് നേരത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് we have to come up with our product services, and that is very very challenging. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ അക്യുറേറ്റ്ലി ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിലാണ് ഒരു മാനേജറിന്റെ കഴിവ്. അത് ചിലപ്പോൾ എപ്പോഴും സംഭവിക്കണമെന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫിക്കൽട്ടി, എ ലിമിറ്റേഷൻ. Third point, it reduces creativity. With planning, the managers of the organization start working rigidly and they become blind followers of the plan only. The managers do not take any initiative to make changes in the plan according to the changes prevailing in the business environment. സാധാരണ ഒരു പ്ലാൻ നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വർഷം ആ പ്ലാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിലാണ് എല്ലാവരും ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുക. അതിനിടയിൽ സപ്പോസ് ഐ വേ ടു ഹാവ് എ ബ്രൈറ്റർ ഐഡിയ, എ ന്യൂ കോൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഈവൻ മോർ ബിസിനസ് പ്രോസ്പെക്ട്സ്, എന്റെ ഐഡിയ മാറ്റിവെക്കപ്പെടും. ബിക്കോസ് ഇതിനിടയിൽ ഒരു പുതിയ ഐഡിയ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൻറ്റയർ പ്ലാനുകൾ മൊത്തമായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി സീരിയസ് ജോബ്, ആസ് ഐ സെഡ് ബിഫോർ, ആൻഡ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ഓൾസോ. മൊത്തത്തിൽ ഒരു അഴിച്ചുപണിയുടെ ആവശ്യം വരും. സോ അതിന് സാധാരണ കമ്പനീസ് മുതിരില്ല. മാനേജേഴ്സ് കഴിവതും നേരത്തെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത പ്ലാന് ഈ വർഷം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് മോർ കൺവീനിയന്റ്. സോ ആ രീതിയിൽ പ്ലാനിങ് ഒരു ഹിൻഡ്രൻസ് ആയി മാറി, ഒരു തടയായി മാറുകയാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക്. My brighter idea has to wait for the next year. അടുത്ത വർഷത്തെ പ്ലാന് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും ഈ ഒരു ഐഡിയ അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സോ തിങ്സ് ഗെറ്റ് പോസ്റ്റ്പോൺഡ്. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് ഒരു ബ്രൈറ്റർ ഐഡിയ വരുമ്പോൾ when they find that their managers are not accommodating their new ideas, they would stop giving suggestions. They stop giving suggestions and new ideas to bring improvement in working because the guidelines for working are given in planning only. ഈ വർഷത്തെ പ്ലാന് കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ അവർ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് തീർത്തിട്ട് വേണം അടുത്ത വർഷ പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ. സോ അതുവരെ എല്ലാം മാറ്റി വയ്ക്കപ്പെടുകയാണ്. ഫോർത്ത് പോയിന്റ്, planning involves huge costs. Planning process involves lot of cost because it is an intellectual process and companies need to hire professional experts to carry out this process. Along with the salary of these experts, the company has to spend a lot of time and money to collect accurate facts and figures. So it is a cost-consuming process. If the benefits of planning are not more than its cost, then it should not be carried on. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യമാണ്. This involves huge cost. Planning നല്ല ചിലവുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ബിക്കോസ് പ്രൊഫഷണൽ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഹയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും നല്ലൊരു പ്ലാനിനെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഈ പ്ലാൻ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ നേരത്തെ തന്നെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് സ്റ്റഡീസ് നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, റിസർച്ച് നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. They would do probably market research. A lot of statistics and data collection is involved. Field work ചെയ്യേണ്ടി വരും to get an accurate picture of the market. So അങ്ങനെ വലിയൊരു ചെലവ് വഹിക്കേണ്ടി വരും ഒരു പ്ലാനിങ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ
ഈ പ്ലാനിംഗ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന റവന്യൂ, if that is less than the cost involved in formulating the plan, then it should not be executed. അത് നഷ്ടമാണ്. Next, it is a time-consuming process. Planning process is a time-consuming process because it takes a long time to evaluate alternatives and select the best one. A lot of time is needed in developing planning premises. Because of this, actions get delayed. And whenever there is a need for prompt and immediate decision, then we have to avoid planning. Planning എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളല്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യണം, മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് നടത്തണം, കിട്ടുന്ന ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അവർ അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യണം, വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് മാൻ അവേഴ്സ്. Now, പലപ്പോഴും എന്താണ് സംഭവിക്കുക? പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ്ങിന് വേണ്ടി, അക്യുറേറ്റ് ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി സമയം കൂടുതൽ ചെലവ് ആകുന്നത് കൊണ്ട് ആക്ഷൻസ് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള താമസം കൂടുതലാണ്. ആക്ഷൻസ് ഗെറ്റ് ഡിലേഡ്. സോ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ ഫോർ us to take an instant decision rather than investing a lot of time on planning. ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വാട്ട് ഈസ് മോർ നീഡഡ് ഈസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രോംപ്റ്റ് ആക്ഷൻ. ഒരു എമർജൻസി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, നാളെ ഒരു ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ തീരുമാനങ്ങൾ അറിയിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ then we would fail to handle the emergency situation. So ആ സമയത്ത് planning becomes a burden. Sixth point. Planning does not guarantee success. Sometimes managers have false sense of security that plans have worked successfully in past, so these will be working in future also. There is a tendency in managers to rely on pre-tested plans. It is not true that if a plan has worked successfully in the past, it will bring success in future also, as there are so many unknown factors which may lead to failure of plan in future. Planning only provides a base for analyzing the future. It is not a solution for future course of action. ഞാൻ പ്ലാനിങ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് 100% എനിക്ക് സക്സസ് ഉണ്ടാവൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. ബിക്കോസ് പ്ലാനിങ് ഈസ് ബേസിക്കലി പ്രെമിസസ്. പ്ലാനിങ് ഈസ് ബേസിക്കലി ഫോർകാസ്റ്റിംഗ്. ഈ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് 100% അക്യുറേറ്റ് ആകണമെന്നില്ലല്ലോ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, അത് പ്രതീക്ഷിക്കാം. So just because ഒരു പ്ലാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം അത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തു and it has come out well for us, that doesn't mean that ഈ വർഷം ആ പ്ലാൻ വർക്ക്ഔട്ട് ആകുമെന്നുള്ളത്. Because every year we would be facing new challenges, more difficult challenges, different challenges. So plan has to be updated. അതിന്റെ അർത്ഥം പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഗുണവും ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല. 100% സക്സസ് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഒരു പ്ലാനും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം റിസ്ക് ഫാക്ടറിനെ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് പ്ലാനിങ്ങിന്. Seventh point, lack of accuracy. In planning, we are always thinking in advance, and planning is concerned with future only, and future is always uncertain. In planning, many assumptions are made to decide about the future course of action, but these assumptions are not 100% accurate, and if these assumptions do not hold true in present situation or in future condition, then whole planning will fail. Lack of accuracy. ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആക്യുറസി റേറ്റ് 100% കറക്റ്റ് ആകണമെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. ബിക്കോസ് വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഇൻവോൾവ്സ് അൺസർട്ടനിറ്റി. ആർക്കും 100% പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്, അടുത്ത 5 വർഷം ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ആർക്കും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. സോ ഗിവ് ഓർ ടേക്ക് a percentage of accuracy. The success of the plan very much depends upon the accuracy of forecasting. ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിനകത്ത് അക്യുറസി എത്രമാത്രം ഉണ്ടോ അതനുസരിച്ചിരിക്കും ഒരു പ്ലാന്റെ സക്സസ്. അത് എത്ര ശതമാനം അക്യുറേറ്റ് ആണോ അത്ര ശതമാനം സക്സസ് ആയിരിക്കും ആ പ്ലാനിന് ഉണ്ടാവുക. ബട്ട് സിൻസ് വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ ഫ്യൂച്ചർ, ഭാവിയെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് there is this level of uncertainty. മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പോലെ 1+1=2 എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല പ്ലാനിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ. ബിക്കോസ് അൺസർട്ടനിറ്റി ഈസ് എ ബിഗ് ഹിൻഡ്രൻസ്. അക്യുറസിയുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് തെറ്റ് സംഭവിക്കാം. പക്ഷേ അതിന്റെ മാർജിൻ ഓഫ് എറർ എത്രമാത്രം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ അത്രയും സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പ്ലാൻ. സോ ദിസ് റിസ്ക് ഓഫ് inaccuracy is always there as far as any plan is concerned. For example, if in the plan it is assumed that there will be 5% inflation rate
and in the future condition the inflation rate becomes 10%, then the whole plan will fail and many adjustments will be required to be made. ഈ വർഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയുകയാണോ ഈ വർഷം ഇങ്ങനെയാണ്, അപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം കമ്പയർ ടു ദിസ് ഇയർ 5% ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റുപ്പി വാല്യൂ ഇടിയാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്, 5% കുറയാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ അടുത്ത വർഷം കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളായി എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, അപ്പോൾ അതിന്റെ റേറ്റ് 5%-ന് പകരം 10% എന്ന് കരുതുക. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്ലാനുകളും തെറ്റുകയില്ലേ? So since planning is dealing with future, there is always this possibility of inaccuracy. Now, external limitations of planning. പുറമേ നിന്ന് നമുക്ക് വരാവുന്ന certain limitations as far as planning is concerned. Number one, natural calamity. Natural calamities such as flood, earthquake, famine, etc. may result in failure of plan. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം ഒന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചില്ല, പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഈ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി, വൻ നഷ്ടമായിരിക്കും നമുക്ക് സംഭവിക്കുക. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണത്തില്ല, ബിക്കോസ് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് അല്ലേ. ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കുമോ വരാൻ പോകുന്ന വർഷം ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത്? സോ എന്തൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്ലാനുകളും തകിടമറിയും. ഇങ്ങനൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് പ്ലാനിങ്ങിന്. ചേഞ്ച് ഇൻ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് പോളിസി. സംടൈംസ് പ്ലാൻ മേ ഫെയിൽ ഡ്യൂ ടു ബെറ്റർ പോളിസീസ്, പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജി ഓഫ് കോമ്പറ്റീറ്റർ which was not expected by the manager. നമ്മളെല്ലാ പ്രിക്കോഷൻസും എടുത്തു വെച്ചിട്ട് വി ആർ റെഡി ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ്, നമ്മുടെ ഒപ്പം കമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് കമ്പനികൾ, ഇഫ് ദേ വേ ടു കം അപ്പ് വിത്ത് എ ബെറ്റർ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി വിച്ച് വി ഹാവൻ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ്, നമ്മൾ നേരത്തെ അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടില്ല എന്ന് വരികയിൽ, ഹി മേ ബി അറ്റ് എ ബെറ്റർ പൊസിഷൻ, ഹി മേ ഓവർടേക്ക് അസ് in our business. So it is a very challenging process to do proper planning. In fact, നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ മാത്രം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മുടെ എക്കണോമിക്, പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ലീഗൽ എൻവയൺമെന്റ് മാത്രം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. We have to know our competitors inside out. അവരെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ളത്, അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം. അവർ അടുത്ത വർഷം ഇറക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെയുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സോ ദീസ് ആർ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. Third external limitation is change in taste, fashion and trend in the market. കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ടേസ്റ്റ്, കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ട്രെൻഡ്സ്, അവരുടെ ലൈക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ലൈക്സ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിന് നല്ല ഒരു മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശിച്ച കസ്റ്റമർ ബേസ്, നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റിന് they happen to have a new taste അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഫാഷൻ മാർക്കറ്റിൽ വന്നു and it has become a big hit. നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സ് മാർക്കറ്റിൽ ഇടിയും, നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് സെയിൽ നന്നായിട്ട് കുറയും, because a new fashion has come out, a new trend has come out. So we have to anticipate this as well, possible changes in the tastes and dislikes of our customers. Next is changing technologies. The introduction of new technologies may also lead to failure of plans for products using old technology. നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിൽ we have to be always ahead. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പുതിയ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇറക്കി with the best of features. That doesn't mean that next yearും എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു വൻ വിജയമായിരിക്കുമെന്നുള്ളത്. In the course of time, എൻ്റെ competitor പുതിയൊരു ടെക്നോളജി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത മാർക്കറ്റിൽ which might be a little better than my product. അതോടെ തീർന്നു നമ്മുടെ പ്ലാൻസ്, അതോടെ തീർന്നു നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ വിജയം. We have to be always abreast with new technologies, അല്ലെങ്കിൽ we would be outdated. Change in government or economic policy. Managers have no control over government decisions. If government, economic or industrial policies are not framed as expected by managers, then also plans may fail. ഞാൻ എൻ്റെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ തീരുമാനങ്ങളുടെ മേലെ എനിക്ക് ഒരു കൺട്രോളും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ ഞാനായിരിക്കും തലപ്പത്തിരിക്കുന്നത്, സോ ഐ ക്യാൻ മേക്ക് ഡിസിഷൻസ് ഓവർ മൈ കമ്പനി. പക്ഷേ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സിന് ഒരു 5% സെസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഡ്യൂട്ടി അടയ്ക്കണമെന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ അത് എൻ്റെ ബിസിനസ്സിനെ ബാധിക്കും. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് നേരത്തെ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്ലാനിങ്ങിൽ അത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എന്ന് വരികിൽ ഐ വിൽ ബി അറ്റ് എ ലോസ് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് നോ കൺട്രോൾ ഓവർ മൈ ഗവൺമെന്റ് ഓൺ ദിയർ ഡിസിഷൻസ്. With that, we have come to the end of the different limitations involved in this process of planning.
Looking forward to see you in the next session where we will be discussing about the different steps involved in planning. Until then, bye.